नमस्कार, मैं दीपल। आप देख रहे हैं गांधीनगर की सबसे पहली हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर। आइए देखते हैं आज की तस्वीरें गांधीनगर। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के मार्गदर्शन में राज्य में 15 अगस्त से लोगों को योग शिक्षा देने के लिए गांधीनगर जिला के योगा ट्रेनर्स को प्रमाण पत्र दिए गए। इस मौके पर जिला कलेक्टर डॉक्टर कुलदीप आर्य ने कहा, कोरोना के खिलाफ रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने में योग बहुत ज़रूरी है और कहा सभी योग ट्रेनर्स लोगों को योग शिक्षा से तन और मन की शक्ति बढ़ाने की बात करें। बाद में सभी योगा ट्रेनर्स को शुभकामनाएं भी दी। गांधीनगर जिला खेलकूद अधिकारी महेश चौधरी ने बताया कि जिले में 300 से ज़्यादा ट्रेनर्स और 20 से ज़्यादा कोच के माध्यम से योग शिक्षा देकर अवेयरनेस लाएंगे। इस कार्यक्रम में अधिक कलेक्टर HM जाडेजा और योग एक्सपर्ट्स भी हाजिर रहे थे। स्वामी विवेकानंद विद्या विहार सेक्टर 12 में शुक्रवार को 71वां वन महोत्सव 2020 के तहत वृक्षारोपण किया गया। वन विभाग गांधीनगर और महानगर पालिका गांधीनगर के साथ मिलकर 71वें वन महोत्सव में वृक्षारोपण किए। इस मौके पर मेयर रीटा पटेल, म्यूनिसिपल कमिश्नर रतन कुंवरबा गढ़वी चारण, नायब वन संरक्षण NV चौधरी, विवेकानंद विद्या विहार के आचार्य भावेश जानी, सरदार पटेल विद्या विहार सेक्टर 7 के आचार्य मुकेश कुमार जानी और कोऑर्डिनेटर नटुभाई लाडानी ने पौधे लगाए। नमस्कार। स्लीप इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर और अगर देखने जाए तो ये एक छोटी सी चीज ऐसी है जो हमारे पूरे लाइफस्टाइल, योर डे टू डे रूटीन से लेके आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ हर जगह पे इफेक्ट करती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दैट्स द ओनली वन थिंग विच वी आर इनडिफरेंट टू, या एक ही चीज है जिससे हम सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं। या तो पेशेंट्स कहते हैं कि नींद आती नहीं है या वो सोने नहीं चाहते। सो देयर इज डिफरेंट एज ग्रुप इश्यूज विद स्लीप, like young kids or toddlers, they have that difficult sleep, they have that bedwettings and they wake up and all. Once they get into adolescent or say school time, they need to wake up and study and stuff. Once they get adult, they can't get sleep either due to stress, either due to thoughts, or just watching this kind of web series and phone and television. And once they get old, they naturally stop getting sleep. अब ये नींद का अभाव आपके पूरी शरीर पर, आपके हार्मोन्स पे, आपके मन पे, सब जगह पे अफेक्ट कर सकता है। इट कैन कॉज ट्रबल्स एंड सिम्टम्स। स्लीप प्रॉब्लम कैन बी प्राइमरी प्रॉब्लम, यानी और कोई प्रॉब्लम के अलावा सिर्फ स्लीप प्रॉब्लम भी हो सकता है। एंड स्लीप प्रॉब्लम कैन बी सेकेंडरी to some underlying conditions also. It could be your hormonal conditions, it could be your depression, it could be your anxiety, it could be your stress. But in total, what can we do for sleep? या कभी कभी ऐसा होता है कि नींद ही नहीं आती, डॉक्टर साहब कितना भी सोले नींद नहीं आती। मैं टीवी देख रहा हूं बैठ के लिविंग रूम में, बहुत अच्छी नींद आ रही थी, मैं जैसे ही उठ के बेडरूम में जाता हूं, आई एम डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप, देन आई एम जस्ट अवेक। या नींद आती है बट विद इन some minutes or some hours नींद खुल जाती है, आंख खुल जाती है, and then I can't sleep throughout the night. Or I can get sleep but I sleep in breaks. 2 घंटे नींद आएगी, फिर वापस आंख खुल जाएगी, फिर नींद आएगी, फिर नींद खुलेगी। So these are different patterns of sleep, and some people even have like रात को नींद नहीं आएगी and सुबह they get sleep. They get sleep by early morning 6-7 and then they sleep by 10-11, और अगर ऑप्शन नहीं है तो उठ के काम करना पड़ता है। And we all know what deprivation of sleep brings. अगर आप थोड़ा भी कम सोए हो तो पूरा you feel so dull, you feel so lethargic, you feel so heavy in the body. Your mental abilities also are compromised, of thinking, of reacting to people, reacting to things. You might snap at everybody. So क्या कर सकते हैं इसके लिए?
treating the conditions is one. Underlying condition हो तो you should get treated first. If it's some habit like watching television, playing games, series, getting home late, you need to rectify it. सब कुछ ये इन फैक्टर्स को अगर हम माइनस भी करें तो हाउ टू गेट अ गुड स्लीप. सो नाउ द स्लीप इज लाइक एन एक्सरसाइज. अगर इफ यू नीड गुड मसल्स यू नीड टू गो टू जिम. Why? Because it's of discipline, it's an exercise. Similarly, to get a good sleep, you need a good sleep exercise. In other words, it is also known as sleep hygiene. So let us talk about some points for sleep hygiene. What can you do? The first thing, what you can do is make a sleeping routine. What's a sleep routine? Means you go to bed by a time and wake up by a time. If you can maintain this routine, योर सर्कैडियन रिदम, हमारे शरीर में एक सर्कैडियन रिदम है, एक क्लॉक है. सर्जरी मत करवाइएगा, आपको क्लॉक कहीं मिलने नहीं वाली, बट इट्स एन नेचुरल डायनामिक क्लॉक विच कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ आवर बॉडी. कि जैसे टाइम पे भूख लगना, आप घड़ी नहीं देखेंगे लेकिन भूख लगेगी, आप घड़ी देखेंगे, अच्छा 12 बज गए, मुझे भूख लग गई. सो दैट्स एन सर्कैडियन रिदम. तो वो सर्कैडियन रिदम को ट्रेन करने के लिए यू नीड टू पुट इट इन टू हैबिट. सो सोने का और जगने का समय तय कीजिए, उससे ट्राई एंड स्टिक टू इट. सेकेंड, सोने का टाइम डिसाइड कर लिया डॉक्टर, लेकिन फिर भी मैं बेड में जाता हूं, नींद नहीं आती, नो प्रॉब्लम. सेकेंड थिंग व्हाट यू कैन स्टार्ट डूइंग इज एटलीस्ट टेक योर मील्स 2 to 3 hours बिफोर स्लीप. बिकॉज खाने के बाद तुरंत सोना, पीपल कम होम लेट, दे ईट और दे गॉर्ज, पूरे दिन के भूखे और थके, जितना मिलता है उतना खाते हैं, देन दे हैव डिफिकल्टी इन टू स्लीपिंग. के पासे पलटेंगे लेकिन नींद नहीं आ रही है, क्योंकि the whole blood flow goes towards digestion, and till when the digestion is not complete, you can't sleep well because there is some action going on within. So at least try and eat 2 to 3 hours prior to sleeping, and if at all, if you're coming home late, cut down on your dinner, eat raw, eat light, so that it will digest fast and you'll get good sleep. Cut down your gadget time, phone, television, no screens, no tablets, at least 45 minutes to 1 hour before your sleep time. बेडरूम में कोई गैजेट्स ना रखे, टेलीविजन भी नहीं, possibly even not a clock. See, what happens is, you might have seen this option in your phones, blue light filter or day night theme. Now what is this blue light filter? Blue light is, they give the same effect as the sunlight, and when you get that sunlight effect in your eyes, your brain biologically reacts it as a day, which is not, it's otherwise. So when you put on a blue light filter, you get an orangish yellowish light, which is an synonym for brain biologically to be an evening or night. So it tricks your brain to sleep. So put on a blue light filter if you anyhow have to use your gadgets. Otherwise stop using your gadgets. Not even a clock, because clock sometimes gives that time anxiety. कि अच्छा 11 बज गए, मुझे सो जाना चाहिए, वरना इतने घंटे की नींद मेरी पूरी नहीं होगी, उठ के मैं सुबह फ्रेश नहीं होगा. तो यू स्लीप इन दैट स्टेट ऑफ माइंड, and that gets processed, and at the end of the day or at the end of the night you wake up unrefreshed. One more thing you can do is just have a shower. Having a shower before sleep. I practice pranic healer too, and practicing energy healing has given so many insights into daily routine life also. So this is one of them. Let me share with you. Having a shower before sleep, probably a cold shower. If it's winter, or if you're living in a country which is really cold, just go for lukewarm showers, no hot showers, because hot showers would stimulate the whole circulation. आपका blood circulation fast करेगा, कभी-कभी pressure भी बढ़ाएगा. Cold showers are relaxing and soothing physically or biologically. Second thing, the flowing water through your body takes many of the energies or many of the excess energies down. It takes it away. It helps you relax physically. It helps you relax mentally also, and it cleanses your body of so many excess unwanted energies too. You might feel awake कि डॉक्टर साहब अगर नहा लूंगा तो आंख खुल जाएगी, या I'll be awake. No problem. In just few minutes you will get a soothing sleep and you will wake up very refreshed in the morning. Don't try and put alarm habit, because that's a difficult one, but to train yourself, you can put an alarm, and gradually your circadian rhythm would set and you can wake up well. So train yourself, decide the time, no gadgets, meal at least 2 to 3 hours prior to your sleep, shower before sleep, and make a sleep routine, either reading a book, either listening to some soft music,
some guided meditations to sleep. You can also download Awaken app, AWAKEN. Awaken is a wonderful app available on both Android and iOS platforms. They would help you through guided meditations for meditation and good sleep. So hope this helps you getting good sleep. For the underlying conditions or any other issues with sleep, be it counseling, be it energy healing or homeopathy, get in touch to us. We'll be happy to help you. Thank you. નમસ્તે દર્શક મિત્રો, કોમોડિટી એક્સપ્રેસમાં વાયદા બજારના સમાચારો સાથે આપની સાથે હું છું નિમિષ ત્રિવેદી. દેશના અગ્રણી કોમોડિટી ડેરિવેટિવ એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર 7 ઓગસ્ટને શુક્રવારના રોજ કોમોડિટી વાયદા અને ઓપ્શન્સમાં 9,31,244 સોદાઓમાં 59,211.25 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું. ઇન્ડાઇસીસની વાત કરીએ તો એમસીએક્સ આઈ કોમોડેક્સ બુલિયન ઇન્ડેક્સ 363.15 પોઈન્ટ ઘટીને 17,402.49 ના સ્તરે બંધ રહ્યો હતો, જ્યારે આઈ કોમોડેક્સ બેઝ મેટલ ઇન્ડેક્સ 173.84 પોઈન્ટ ઘટીને 11,538.50 ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. આ સામે આઈ કોમોડેક્સ કમ્પોઝિટ ઇન્ડેક્સ 181.70 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે બંધમાં 10,414.72 ના સ્તરે રહ્યો હતો. હવે કિંમતી ધાતુઓની વાત કરીએ તો દેશના ઝવેરી બજારમાં તેજીની રેકોર્ડ સર્જનારી આગેકૂચ જારી રહી અને નવા ઊંચા ભાવ જોવા મળ્યા હતા. મુંબઈ ખાતે ચાંદીના ભાવ કિલો દીઠ 78,000 થઈને નવો રેકોર્ડ સર્જાયો હતો. આ પહેલા ચાંદીમાં 2011માં 77,000નો રેકોર્ડ ભાવ થયો હતો. સોનું પણ 10 ગ્રામ દીઠ 58,000ની સપાટીને આંબી ગયું હતું. અમદાવાદ ખાતે સોનું 99.50 ના 57,800 અને 99.90 ના 58,000 બોલાયા હતા. વિશ્વ બજારમાં સોનાના 1 ઔંસના ભાવ $2,072 થયા પછી મોડી સાંજે ઊંચેથી ભાવ ગબડીને $2,031 થઈને $2,033 બોલાઈ રહ્યાના સમાચાર હતા. વિશ્વ બજારમાં ચાંદીના ભાવ પણ 1 ઔંસના ઊંચામાં $29.81 થયા પછી મોડી સાંજે $27.60 બોલાતા હતા. સોના ચાંદીના ભાવમાં આટલી મોટા તફડી અગાઉ ક્યારેય જોવા મળી નથી એવું બજારના વેપારીઓમાં ચર્ચાતું હતું. હવે સ્થાનિકમાં વાયદા બજારની વાત કરીએ તો એમસીએક્સ ખાતે સોનાનો ઓક્ટોબર વાયદો 10 ગ્રામ દીઠ 1,056 તૂટીને 54,789 ના ભાવે બંધ થયો હતો. આ વાયદો ઊંચામાં 56,191 અને નીચામાં 54,690 બોલાયો હતો. ગોલ્ડ ગિનીનો ઓગસ્ટ વાયદો 8 ગ્રામ દીઠ 953 રૂપિયા ઘટીને 44,408 થયો હતો, જ્યારે ગોલ્ડ પેટલનો ઓગસ્ટ વાયદો 1 ગ્રામ દીઠ 101 રૂપિયા ઘટીને 5,590 ના ભાવ થયા હતા. જ્યારે ગોલ્ડ મિનીનો સપ્ટેમ્બર વાયદો 10 ગ્રામ દીઠ 1,099 રૂપિયા ઘટીને 55,018 ના ભાવ થયા હતા. હવે ચાંદીના વાયદાની વાત કરીએ તો એમસીએક્સ ચાંદી સપ્ટેમ્બર વાયદો 1,892 રૂપિયા ઘટીને 74,160 બોલાયો હતો. આ વાયદો ઊંચામાં 77,949 અને નીચામાં 73,518 ના સ્તરને સ્પર્શ્યો હતો. ચાંદી મિની ઓગસ્ટ વાયદો કિલો દીઠ 1,794 રૂપિયા ઘટીને 74,112 થયો હતો, જ્યારે ચાંદી માઇક્રો ઓગસ્ટ વાયદો કિલો દીઠ 1,805 ઘટીને 74,087 બોલાયો હતો. એનર્જી સેગમેન્ટની વાત કરીએ તો એમસીએક્સ ક્રૂડ તેલ ઓગસ્ટ વાયદો બેરલ દીઠ 57 રૂપિયા ઘટીને 3,095 થયો હતો. હવે કૃષિ ચીજની વાત કરીએ તો એમસીએક્સ રૂ અથવા કોટનનો ઓગસ્ટ વાયદો 80 રૂપિયા ઘટીને ઘાસડી દીઠ 16,350 ના ભાવ થયા હતા, જ્યારે કપાસનો એપ્રિલ વાયદો 20 કિલો દીઠ 2 રૂપિયા અને 50 પૈસા ઘટીને 982 થયો હતો, જ્યારે એમસીએક્સનો સીપીઓ ઓગસ્ટ વાયદો 10 કિલો દીઠ 12 રૂપિયા અને 40 પૈસા ઘટીને 739 રૂપિયા અને 70 પૈસા થયો હતો. એમસીએક્સનો મહેનતા તેલનો ઓગસ્ટ વાયદો કિલો દીઠ 3 રૂપિયા અને 30 પૈસા વધીને 974 રૂપિયા અને 70 પૈસાના ભાવે બંધ થયો હતો. તો આ હતા વાયદા બજારના સમાચારો. આવા વધુ સમાચારો સાથે ફરી મળશું. જય હિન્દ. तस्वीरें गांधीनगर में अगर आप कोई भी जानकारी या सुझाव देना चाहते हैं तो आप 8401088677 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं. घर पर रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें,
सुरक्षित रहें। नमस्कार।